Important to me to create something that could be openly interpreted by all religions, is that you can choose your day of rest on any day of the week that you want it. Welcome to Resurgence Slow Sunday. We are asking you to bake bread to save the planet. This is not just about bread baking. It is a small act of revolution, an act of environmental defiance. Sunday used to be a Sabbath day, a sacred day, a day of rest, a day for the family, day for meditation and contemplation, day for walking, day for gardening. Now we have made Sunday a shopping day. We can slow down and not go shopping and not be commercial. We can slow down and not go driving. We can be at home, we can write poetry, we can make pictures and paintings, and we can have time for our family and friends, and we can have time for ourselves. One Sunday, when you are slowing down, it is a long-term project. Every 2 months, we will be celebrating and focusing on a Sunday when we can come together, local communities can come together and support each other in slowing down. Let's make Sunday a slow Sunday, a revolutionary day. So Judith, you know, talk to me about Fale-me sobre o sabá, deixando de lado o sentido religioso. O que significa isso para você? O sabá são duas coisas para mim. Primeiro, é uma ideia incrível, é realmente uma das grandes ideias da história humana. Ele transforma o mundo, afeta a maneira que nós temos vivido por milhares de anos. É exatamente o ponto que descobri sobre o sabá. Que ele realmente é uma boa ideia para as pessoas, as famílias, as comunidades, para preservar um tempo estruturado no qual eles se conectam uns aos outros. Isso está no coração do que o sabá faz. Você disse, essa é uma citação que você faz, você diz que é uma doença do tempo coletivo. O que significa isso? Doença coletiva do tempo, na verdade. Eu diria que estamos ou somos mais ou menos levados pelo tempo, em vez de conduzido por nós mesmos, o que nos está tornando doentes. E a ideia do sabá não é apenas que todas as pessoas tenham o direito de trabalhar. Algo que, por sinal, era uma ideia radical e nova quando foi concebido no quarto mandamento. Não é só isso, é que todas as pessoas têm o direito de trabalhar, não trabalhar, ao mesmo tempo para que elas fiquem juntas. E uma das coisas que está acontecendo conosco é que todos nós estamos atuando em horários muito diferentes e atualmente nós estamos tendo muita dificuldade em descobrir uma maneira de ficarmos juntos. E o que o sabá faz é criar uma situação na qual haja realmente um período estruturado que nós possamos conviver juntos. Então, esse é o primeiro passo. Talvez seja a resposta à minha próxima pergunta. Eu diria, qual é o primeiro passo se alguém está assistindo e o que precisa fazer? Basicamente, o primeiro passo é faça você mesmo. Traga isso para a sua vida e tente fazer com que sua família faça o mesmo junto com você. Mas uma das coisas que defendo no livro é a ideia do tipo política que está embutida no sabá. É a ideia de, como sociedade, temos o direito de assumir o controle do tempo e dizer, talvez, como uma sociedade democrática, que queremos decidir trazer de volta algumas regras sobre o que pode e o que não pode ser feito um dia por semana. E podemos querer começar a pensar formas de encorajar as pessoas a não trabalhar nesse dia. Só que nós podemos ter um sábado comum. Mas você não está entendendo. O seu sábado é no sábado e o meu sábado é no domingo. Nunca vamos nos encontrar. Foi uma das coisas que pensei no livro, e por isso eu creio, provavelmente deverá haver o retorno da proteção ao domingo. É verdade. Very good advice. The book is called The Sabbath World, and her name is Judith Shulevitz. Good to see you. Thank you, Don. E finalmente c'è la domenica, la festa. Spero che sia osservata in America la domenica, e quindi mi sembra molto importante che domenica, giorno del Signore, proprio come tale anche giorno dell'uomo.
this Friday night brings a different kind of Sabbath. There is a movement to just give it a rest, and it being your BlackBerry, Facebook, Twitter. Can you live without emails for a day? The National Day of Unplugging urges the overstressed and overworked to log off and tune out technology for 24 hours. And joining me right now is Dan Rollman, who launched the Sabbath Manifesto. Keep strong ties with other people and get all this great information, and sometimes it can free you from your desk. Today on Context, in our wired global village, is there such a thing as disconnecting from it all, even for one day? I'm Lorna Duick, and you're watching Context, the show that looks at life beyond the headlines. In a world that runs 24/7, there is a resurgence in a movement that is urging us to take a day of rest. As stressed out as some of us are, is the ancient wisdom of a Sabbath day making a comeback? One group says yes, and that a national day of unplugging is necessary in an age where there's an endless stream of information coming at us from all angles. Today, we're putting it into context, whether the idea of a day of rest is essential for balance in our lives, and if it's even possible. Joining us now from New York City is Dan Rollman, the founder of the Sabbath Manifesto. Tell us about it. Sure. So Reboot is a Jewish think tank that is has members across the United States and also some in Canada and England. And it's really a group of creative professionals who come together and aren't necessarily very religious. I mean, I consider myself a Reformed Jew. I'm not actively involved in a religious capacity. I think the concept of the Sabbath and a day of rest is not exclusive to Judaism. When I worked with the team and created this Sabbath Manifesto concept, it was really important to me to create something that could be openly interpreted by all religions, is that you can choose your day of rest on any day of the week that you want it. You suggest 10 principles. Tell us about those 10 principles and why you picked them. Sure. So the 10 principles, I have them here, are the first one is avoid technology. The second is connect with loved ones. Then nurture your health. Get outside. Avoid commerce. Light candles. Drink wine. Eat bread. Find silence. And give back. All right, thus the cell phone sleeping bag. You just pop this thing away and you give us your option of a day of rest, what you'd like to take. Why do you think that the rhythm was established for humanity coming down from command from God to do this rest stuff? Now it's your turn to answer that question. What do you think? Do you typically take a day off each week for relaxation? Today is the National Day of Unplugging of their brain. Stanford's Cliff Nass studies how multitasking with technology affects the brain. So we've asked our congregation this year for Lent to give up social media for, I think, 3-4 days. In Pittsburgh, the Reverend William H. Curtis has his own take on the Sabbath Manifesto. It'll be hard for me because I practically live on Twitter. Unplug! No matter who you are, unplugging seems to require strength from a higher power. I'm with you to power down and revisit the present tense. For CBS This Morning Saturday, Michelle Miller, New York. I like this concept. I like it too.